So today I will be going about a topic known as species concept. Species concept. Now, a species is defined as a group of interbreeding organisms. A group of they are defined as a group of interbreeding organisms. Now, how do you say that one species is different from another species? How do you say? It is not that easy. How do you say that two of our human beings from Africa and a human being from India, they belong to the same species? So as per biological species concept, এটা Ernst Mayr 1961 he gave this particular definition of biological species concept. So according to this concept, it is a group of actual or potential interbreeding population which are reproductively isolated. So, if one species is unable to breed with another species, they are diseased. If one group of population are not able to breed with another group of population, then reproductively they are reproductively isolated. So they are belonging to the different species. This is as per the biological species concept given by Ernst Mayr. ব্রিডিং যে কথা বলে জবসিং এর কথা বলেনি। You can add additionally sterile offspring even if breeding takes place. Sterile, unviable sterile offspring. Now there are lots of evidences to say that this is not sufficient to define a species, right? Although this is the most popularly held concept of species, this is not a comprehensive list of species, a definition which can say that these two species are different. For example, Drosophila melanogaster.
cross with Drosophila stimulans. You get perfect offspring. Different species. There are some behavioral differences on the basis of which they have been given different species. At the same time, wild type Drosophila melanogaster and lab type Drosophila melanogaster so all the Drosophilas which we see in laboratories or the work researches, they came from the Drosophila stock from one line, that is from P.H. Morgan's lab in from 1910. So their flies were propagated all over the world. Okay, ওদের ওই এক ওখান থেকেই সব জায়গায় গেছে, all the flies came from there. And you have the wild type which occurs in nature, Drosophila, you have them. So several years later, 1970, 80, I don't remember, it was seen that when they were crossed, in one case, all the offspring were sterile. I don't remember exactly whether it was a wild type male with a lab type female or a lab type female and a wild type male. I don't know that. In one of these cases, all the offspring were sterile. It was found out later that this sterility was due to a jumping gene known as P element, a transposable element known as P element. And this P element came inside wild type melanogaster from lateral gene transfer, from virus, bacteria, something which have they infected the flies. Now, are they the same species? So the barrier actually gets very thin, breaks down. Biological species concept. Now, another problem is is your ancestor of the same species? Was Jesus human? Was Krishna human, Homo sapiens? Or was Muhammad Homo sapiens? This species concept cannot say. You don't know. You cannot test for reproductive isolation over there. Was your ancestors for 1000 years back the same species? You can't say. You don't know. So, biological species concept fails. It fails to take into account certain morphological features and the concept of time. It fails to take into account this particular aspect.
এবারে তাই জন্য বায়োলজিক্যাল স্পিসিস কনসেপ্টটা, দিস ইজ দ্য মোস্ট পপুলার স্পিসিস কনসেপ্ট modern day. If you want to find out anything, reproductive isolation is the only thing. আবার কি এর থেকে বেশি there is nothing more distinct among them. There are certain boundaries and this is got the best thing. Breed করছে না, so they are different species. Perfect, no problem with it. But how do you know? You go back in a time machine 2000 years back. Can you breed? হ্যাঁ, skeletal reproductive also দেখতে তো একই হয় কিন্তু ব্রিড করে না, they belong to different species. স্পিসিস আলাদা হয়ে গেছে, রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন যতদিন না দেখছে ওরা ব্রিড করলে কি হতো বাচ্চা, ব্রিডই করতো কি আদৌ? You cannot go to prehistoric age time and say that whether there is breeding among themselves. You have to go take a time machine and go and then check it out. জানি না ইন ফিউচার হবে কিনা, আদৌ মনে হয় না হবে, হলে এতদিন আমরা দেখতাম ফিউচারের লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে, এই ক্লাসের মধ্যে দু চারটে বুঝে থাকছে ফিউচার থেকে। I don't know. Possibly, it's possible actually. But if certain concepts are true, but then you have to think about the concept of reality. What is actual reality? And as per quantum physics, reality is something else. এই যে ম্যাটার বলছো, go inside, it is just a fluctuation of some wave. ব্রেক ভেতরে যাচ্ছে। Atomটা কি? Is there anything called matter? Solid বলছো? Basically it's a quantum level, it's just a fluctuation of electrons and particles, a disturbance of some wave function. I don't know. পুরো গুলিয়ে দেয় quantum physics আমাকে, এমনি physics is much easier. So for this, you break an atom, you get electrons, protons, you break, get the nucleus and get electrons, you break open electrons, break open protons, you get bosons, you break them open, inside you find something, simply inside an electron you simply find some disturbance of some wave function. Particles that are called as quarks, তার ভেতরে আবার বোসন, কি সব বলছে ওগুলো, it has got no concept, no relationship with time and space. So basically the reality is whole. Is there anything called a reality যেটা আমরা দেখছি? I don't know. As per quantum physics, classical physics is very easy, no problem. So biological species concept actually breaks down over here. These are the drawbacks of biological species concept. So there was another species concept which was given in 1951 by Simpson. এদের বইটা পাঠিয়ে দেবো, জর্জ গেলর্ড সিম্পসন, and it was modified in 1978 by Willy. I will send you his publication. পাঠিয়ে দিয়েছি বোধহয় Willy publicationটা। They gave the concept of evolutionary species concept. Evolutionary species concept. Now, as per evolutionary species concept, a species is a single layer. A species is a single lineage. A species is a single lineage of ancestral descendant population.
of organisms which maintains its identity from other such lines or lineages. So as per this definition, it's a straight line. মানে your ancestor তারপরে সে whole line A থেকে as per this definition, ancestor A, you get B, B से you get C, C से you get D, D से you get E. And they are separated by time. B, C, D may be fossils extinct, A also fossils extinct. You have E currently present, say for example. So this lineage is evolutionary species. This is not a phylogenetic relationship. No branching present. So basically, এইটাকে Simpson দিয়েছে. Willie gave some corollaries for modification. So this is actually given by and Willie in 1978 gave some modifications. He followed this. Gave some modification and corollaries. চারখানা দিয়েছিল. Corollary is nothing but certain exceptions to a particular law or principle. এই ক্ষেত্রে কি বলবে? এই ক্ষেত্রে হলে কি বলবে? So the first one was all organisms past and present belong to some evolutionary species. So এই A B C D E হচ্ছে one evolutionary species. All organisms past and present belong to some evolutionary lineage. Species. যে কেউ A B C D যে কিছু না কিছু লাইনের মধ্যে রয়েছে তারা. এবারে সেকেন্ডটাতে যাই. এবারে একটুখানি separate evolutionary lineages, একটুখানি biological species ঢুকিয়েছে. A touch of biological species concept, a touch of biological একটা ছোট্ট টাচ দিয়েছে.
Now এই কাজটা কি বলছে? Separate evolutionary lineages. Evolutionary lineages. So as per biological species concept, এই evolutionary species concept, B থেকে ধরো এলো F, G, H, I. So as per this concept, this is another evolutionary species. এটা আলাদা। Although B common. ঠিক আছে? This is another evolutionary species. এবারে separate evolutionary lineages must be reproductively isolated from each other. Each other such that or to the extent that separate identities, tendencies and historical fates are mentioned. To the extent that separate identities, tendencies and separate historical fates are maintained. এবারে বলছে যে I and E they are reproductively isolated হবে। They must be reproductively isolated. Clear? এটা ঢোকালো একটু touch of biological species concept. And it must be such that they have separate identities. E আর I আলাদা আলাদা নাম species এর, ঠিক আছে? এবারে tendencies, ধরো say this lineage, this is getting evolved to life on land and this is getting evolved to life on water. This is an evolutionary tendency. এই lineage যাচ্ছে আস্তে আস্তে it is putting in some adaptations inside itself which is going to help it survive in water and this is getting some features inside themselves which is going to help it survive on land. This is the evolutionary tendency. Tendency হচ্ছে স্থলে থাকবে, tendency হচ্ছে জলে থাকবে। Clear? This part. So such that এটা এই দুটোকে সেপারেট হচ্ছে। এবারে থার্ড করোলারি, থার্ডটা খুঁজে পাচ্ছি না, এই যে খুঁজে পেয়েছি, মুখস্থ আছে তাও দেখে বলবো। This corollary demands that morphologic or phonetic differences should not be considered.
morphological or phonetic differences is not a demand. থাকলে ভালো, কিন্তু এটা না থাকলেও it is not a demand. There can very well be the Drosophila melanogaster and Drosophila simulans we just seen, they can mate with each other. They look the same, but they are different species. Achha, then there is a sea lark, east and west. দেখতে একেবারে এক, মেট করে না দুজনের মধ্যে। So this is not a phonetic means, phonetics is a branch called as numerical taxonomy. এখানে you count the number of similar characters and number of dissimilar characters. দুটো প্রাণী রইল 1 2 3 4 5, এটা ক্যারেক্টার গুলো মিলছে, এর 5টা মিলছে, এখানেও 5টা আছে, 1 2 3 4 5 মিলছে, 5 7 6 7 8 মিলছে না, এখানে 6 7 8 আলাদা। তো কাউন্ট, ও এতগুলো সেম আছে এতগুলো কম আছে, অন দ্যাট বেসিস ইউ মেক আ ডিফারেন্স, মানে কাউন্টিং দ্য নাম্বার অফ সিমিলার ক্যারেক্টার্স এন্ড নাম্বার অফ ডিসিমিলার ক্যারেক্টার্স থ্রু দিস ইজ ফেনেটিক। তো এইটার বেসিসে কিন্তু এটা ডিমান্ড নয়, থাকলে ভালো, কিন্তু আলাদা হলেও কিন্তু তাকে তুমি সেম স্পিসিসে ফেলতে পারো, সেম এভলিউশনারি স্পিসিসে ফেলতে পারো। ইউ ক্যান পুট দেম ইন দ্য সেম এভলিউশনারি স্পিসিস ইভেন ইফ দে আর ডিফারেন্ট। ঠিক আছে, এইটা হচ্ছে থার্ড করোলারি। এবারে ফোর্থটা বেশ মজার, খুঁজে পেলে বলছি। এইসব আমার পুরোনো জিনিসগুলো পেপারগুলো পড়তে পড়ার সময় বই হ্যাঁ বলো, তো আমি তখন নিজে পড়তাম না, তখন এই বই নোট যা পেতাম, এখন আমার হাতে অনেক কিছু আছে, মাথায় বুদ্ধি না এক্সপিরিয়েন্স বেড়েছে, আমি তখন অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসগুলো খুঁজে বের করি। এবারে এটা বলছে নো প্রিজিউম সেপারেট সিঙ্গেল এভলিউশনারি লিনিয়েজ, নো সিঙ্গেল separate evolutionary lineage can be subdivided into a series of, can be subdivided বলছি, into series of ancestral descendant lineage species বললে বেটার। That means এই যে সিঙ্গেল লিনিয়েজ, একে তুমি ভাগ করতে পারবে না। এখান থেকে সে ফর এক্সাম্পল ইউ গিভ আ স্পিসিস জে, হ্যাঁ, you divide it into a species J, you cannot consider J to be a part of this particular evolutionary species. You cannot subdivide D into J and D. But if you subdivide it, it becomes a different lineage, different evolutionary species. ঠিক আছে, একে তুমি এর মধ্যে তুমি ফেলতে পারবে না, এই লাইনটার মধ্যে ফেলতে পারবে না। আমরা মানুষ হচ্ছি, মাঝখান থেকে যে একটা বাঁদর হয়ে গেছে, বাঁদরকে তুমি ফেলতে পারবে না। এভলিউশন অফ হিউম্যান পড়ছো, হিউম্যানেরই পড়ে যাবে। আরেকটা জিনিস ছোট্ট করে বলে দিই, ইফ ইউ ট্রেস ব্যাক ইউর অ্যানসেস্ট্রি, তোমার আগে কে ছিল, তার আগে কে ছিল, you will see that you can go back to an unending line till you get to protozoa, till the first cell. তাই তো, যেতে 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 তুমি তো প্রোটোজোয়াতে চলে গেলে, তো প্রোটোজোয়াকে তুমি এবারে কনসেপ্ট অফ লাইফেতে, ইন লাইফ we all are of the same evolutionary species, মানে তোমার লাইনটা সোজা প্রোটোজোয়া অব্দি চলে যাচ্ছে। প্রোটোজোয়ার আগে তারা ইউক্যারিওট, প্রোক্যারিওট, তার আগে হ্যাঁ সব চলে যাচ্ছে।
এইটা সিম্পসনের এটাতে ড্রব্যাক ছিল, তাতে ইনি এটাকে একটু মডিফাই করলো, বললো যে ইন দ্য কনটেক্সট অফ হোয়াট, if you are talking in terms of the context of species, when Homo habilis became Homo sapiens, ওই কনটেক্সটে ওইখান থেকে শুরু তোমার, ঠিক আছে? তার আগে কি, ইউ আর টকিং ইন টার্মস অফ কিংডম, একেবারে কিংডম ইউক্যারিওটা, when you are talking about eukaryote, then you can talk about it, তখন even protozoa is an ancestor. তো কম্পারিটিভ কি দিয়ে পড়ছে সেটার উপরে নির্ভর করছে, হাউ ইয়ার এভলিউশনারি স্পিসিস ইজ। ক্লিয়ার? আজকে এই থাকুক, তোমাদের আজকে ছুটি। কোয়েশ্চেন আছে? ক্লিয়ার?